Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus. Yes, ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. It's another day that the Lord has made. Nuwundi munsi nanone Imana ituremeye. Hallelujah. Hallelujah. And we know Kandi turazi that God is going to shower us with His blessings. turazi ngo Imana igiye kutwuhagiza imigisha yacu. He's going to revive us. Igiye kongera kutubyutsa. He's going to heal us. Igiye kongera kudukiza. Hallelujah. Hallelujah. That's why He sent His word. Niyo mpamvu igiye yohereza ijambo ryayo. The word of the Lord Ijambo ry'Imana breaks us. riravunagura. Hallelujah. Amen. And then heals us. Kandi yarangiza And rikadukiza. restores us. Rikongera And rikatwubaka. revives us. Rikongera We rikatubyutsa. never remain the same. Ntabwo tuzaguma nk'uko twari turi. Hallelujah. Amen. These are the days Iyi ni iminsi that the word of the Lord has been discussed. aho ijambo ry'Imana ryasaga nk'aho ryakamutse. Hallelujah. Amen. The Lord spoke to me. Imana yarambwiye He ngo said, time like Eli's time, ngo iki ni igihe nk'icya Eliya. the word of the Lord Ijambo has ry'Imana come. ryari rimaze gukayuka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What does that mean? Ibyo bisobanuye iki? It means the Rhema word from the mouth of God. Bisobanuye ngo amagambo kuva mu kanwa k'Imana. That is what is lacking. Ibyo ngibyo nibyo twaburaga. We are teaching the Bible. Turigisha Bibiliya. Hallelujah. Amen. We are teaching sermons. Tukigisha Sermons in English. tukigisha inyigisho. But we need the Rhema word. Ariko dukeneye amagambo nyayo kuva mu kanwa k'Imana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But I thank God Ariko ndashima Imana because we are entering into a time kuko turimo kwinjira mu gihe that the Rhema word is becoming so real. ko amagambo y'Imana nyayo arimo kuza ari ukuri. Hallelujah. Amen. And that's why God is telling us to prepare ourselves. Niyo mpamvu n'Imana irimo kuduteguza kugira ngo tutegure ubugingo bwacu. Because He's telling us to draw closer to Him. Kuko irimo kutwingingira kuyegera tukabana nayo. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. So we thank the Lord. Rero turashima Imana. And I don't know if we are all new, the same people that were there yesterday. Sinzi niba twese hano ejo twari duhari cyangwa hari abandi basha baje. Hallelujah. Amen. I felt the conviction of the Holy Spirit Numvise ukuhuzwa n'Umwuka Wera telling me to summarize even from what we began, from where we began on Sunday. arimo anyemeza ngo birakwiriye ko twaca mu ncamake guhera aho twahereye ku cyumweru. Hallelujah. Amen. I'm going to bring in new things, but I'm also going to summarize, repeating the things that we learned from Sunday up to now. Turaza no kwiga n'ibindi bishya ariko Umwuka Wera amamiriza ngo duhere nibura mu ncamake aho twatangiriye ku cyumweru. Because this is what the Lord is speaking to us about. Kuko ibi ngibi nibyo Imana irimo kutubwira nshuti. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So we need to meditate upon this word. Rero tugomba kongera tukongera kubitekerezaho tukongera kubigumamo muri aya magambo. We have so many Dufite things. byinshi. Hallelujah. Amen. Amen. There is a lot that God is speaking to His church. Ari ibintu byinshi Imana irimo ivugana n'itorero ryayo. I am blessed Mawe umugisha to stand in your midst. kuba mpagaze hagati muri mwebwe. I am blessed Mawe umugisha to have this honor kuba nongeye kwakirwa muri iki cyubahiro. to share what the Lord has put in me. Mukanyemera kugira ngo dusangire namwe ibyo Imana yashyize mu kanwa kawe. And I'm blessed to be part of you. Kandi mawe nanone umugisha kuba nabaye umwe muri mwebwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are we not blessed to be in this generation? Mwe murumva tutari abanyamugisha kuba turi muri iki kinyejana. Hallelujah. Amen. Amen. I want to pray. Reka dusenge. Heavenly Father, we want to give you praise and honor. Mana data yo mu ijuru turashaka kwicyubahiro no guhimbaza. This is a day that you have met. Uyu nanone n'undi munsi turemeye. It is a divine day. Ni umunsi utuwejejwe. It is a divine time. Ni igihe cyejejwe. And we humble ourselves before you. Mana duciye bugufi cyane imbere yawe. And we allow you Kandi to turakwemereye come kugira ngo uze and speak to uze us. uvugane natwe.
Come and heal us, Lord. ngwino dukize mwami, Come and revive us. ngwino tubyutse nyaguhora, Send your Holy Spirit ohereza umwuka wawe to wera minister to each one kugira of ngo us, uze ubwirize buri umwe wese uri that hano will mwami, bring healing, kugira ngo uzane gukira, that will bring revival, kugira ngo uzane ububyutse, will bring kugira restoration ngo uzane kubakwa and revelation. kandi no kwishurirwa. As we are here, Turi hano mwami, we are asking, Father, turimo gusaba data that your presence kugira ngo kubaho kwa will overshadow this place. kuze kubake, kuze kweze uyu mwami. We want to see the cloud of your glory, Turashaka kubona igicu cy'ubw'icyubahiro cya, the Shekinah glory, igicu cy'ubahiro cya ascending upon thy people. byongera koherezwa ku buri muntu. You did it during Moses. Warabikoze ku gihe cya Mose, You did it during David and warabikoze Samuel. ku gihe cya Dawudi na And Solomon. Samweli na Salomo. You will do it now. None mwami ongera You do ubikore, it now, Father. bikore na none aha mwami, You do it now. bikore na none aha, You do it now, Father, bikore na none aha for data, the sake of thy name. kubw'icyubahiro cyawe We give you praise. turakuhimbaza. And bless your blood, Ngwino wogesha amaraso yawe that your umugisha, blood will sanctify us ko amaraso yawe azatweza and sanctify this place. kandi nakongera keza uyu mwanya. And I pray, Father God, Data ndasenze papa that you fill this atmosphere kugira ngo uze wuzure muri iki kirere, with the peace, ucuzuza amahoro, healing, gukira and the cloud of your glory. n'igicu cy'ubwiza bwawe bw'icyubahiro cyawe. We thank you Turagushimira for your Holy Spirit. umwuka wawe wera. Let me be decreased, Reka data nongere gucishwa bugufi, but you be increased. ariko wowe uzamurwe. And let me be a vessel Reka data mbe igikoresho that will use kugira ngo ugikoreshe, to release thy word to kugira thy. ngo umanureremo ijambo ryawe. We give you praise Turaguhimbaje, and we give you honor. turaguha icyubahiro, Because as we are in your presence, kuko turi mu kuboko kwawe, we are expecting, Father. kuko data dutegereje We twizeye, are expecting turimo turizera and we believe kandi twizeye, turategereje that twizeye there will be visitations. kuko tugiye gusurwa In Jesus' mu name. izina rya Yesu mwami. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. I would ask Nasabaga one man of God among us umuntu umwe muri twebwe who can lead us in worship. washobora kutuyobora mu buryo bwo kuramya. God gave me a message for the body of Christ, Imana ima ubutumwa ku mubiri wa Kristo, and I wrote it down. ndabyandika. And actually, I didn't have the book, Ukuri kuzuye ntabwo mfite igitabo aka kanya, but my dear sister wrote it also, ariko nanone mushiki wanjye nawe yarabyanditse. and I have asked her to give it to me so that, because I felt the Holy Spirit asking me to share it. Rero namusabaga ko yama, kuko numvise mwuka wera ansaba ko nacyo twakiganiraho. Hallelujah. Amen. Amen. We were at the altar Twari duce ku katuti when we had just come in Kampala, tukihagera turi muri Kampala, and we were in prayer. twari turimo gusenga, So I saw a vision mbona iyerekwa, of a tent, and the Lord started to speak to me, Imana itangira kuvugana nanjye, and He told me, irambwira ngo this tent you see that is fallen iri hema ubona ryaguye represents rihagarariye the true worship ukuri kuzuye, ukuramya nyakuri, and priesthood kandi n'abatambyi that has fallen away. bamaze kugwa. Hallelujah. So I'm going to read this message. Rero ngiye gusoma ubu butumwa. The falling tent is a symbol of a fallen worship and priesthood. Ihema ryaguye rihagarariye, ni ikimenyetso kihagarariye ukuramya k'ukuri kwaguye n'abatambyi b'ukuri bamaze kugwa. Whatever they do, Ibyo bakora byose they do it in their own ways, not my ways. barabikora mu buryo bwabo atari mu buryo bwanjye. None seeks me for advice, Nta n'umwe ujya unshakaho inama, but conclude that
according to what their hearts tell them. ariko bo bafata imyanzuro bakurikije ibyo imitima yabo ibabwira. But as I did during Eli, ariko nk'uko nabikoze mu gihe cya Eliya, so will I do it now. n'ubu nabikora. I will, kandi ndashaka, and I have kandi rejected mfite kureka such a priesthood kureka abatambyi bameze gutya, that do things their ways abo bakora ibintu mu buryo bwabo and according to their heart desire bakurikije ibyifuzo by'imitima and yabo, according to their gain. kandi bakurikije kubw'inyungu bakeneye gukura muri ibyo bintu. Many are going to die. benshi bagiye gupfa, Many are going to fall. benshi bagiye kugwa. I will hand them to their enemies. ngiye kubarekura amaboko y'abanzi babo. I will bless those who love me nzaha umugisha abankunda, and give their lives for me. kandi mfate ubuzima bwabo mbukomeze. I'm rising up the Samuels. ndimo kuzamura abasamweli, I'm rising up the Davids. ndimo kuzamura aba Dawudi, I'm rising up the Daniels. ndimo kuzamura aba Daniyeli, And I will be among them. kandi nzaba muri bo, And I will use them kandi to nzabakoresha reveal my glory to kugira ngo them mbereke icyubahiro cyanjye kuri and bo, through them. kandi none yigaragarize muri bo. I am rising up worshippers ndimo kuzamura abaramyi, who are so close to my heart, abo bashobora kuba begereye umutima who wanjye cyane, desire to feel my heartbeat, abo bifuza kuzuza guhumeka k'umutima wawe, gutera k'umutima and who wawe, are hungry, kandi abo basonzeye, who are hungry for my presence. abo basonzeye kubaho kwanjye. I am going to rise them up ngiye kongera mbazamure, and I will use them kandi nzabakoresha to recover the territories kugira ngo bashobore gufata inganda that the enemy stole. izo umwanzi yari yaribye. I am looking for a people ndimo gushakisha abantu that have yielded their lives to me fully, abo bamaze gutanga ubugingo bwabo bakabumba byuzuye, and I will use them. kandi nzabakoresha. And that's the generation. icyo nicyo And kinyejana, those are the people. kandi abo nibo bantu, And those are worshippers. abo nibo baramya, And that's my true bride kandi abo nibo bageni banjye b'ukuri that is going to carry my glory. bagiye kwikorera icyubahiro cyane. Those are the people abo nibo bantu that I'm going to use ngiye gukoresha to fulfill kugira ngo nsohoze nuzuze what Haggai prophesied ibyo Hagayi yahanuye in Haggai chapter 2 verse 9, muri Hagayi 2:9, Isaiah chapter 2 verse 1, muri Yesaya 4:2, Isaiah 40 verse 5, muri Yesaya 40:5, Isaiah 60 verse 1. muri Yesaya 4. 60:1 kugera ku wa 4. That is the people abo nibo bantu that I'm going to use. ngiye gukoresha, And that's the church kandi iryo niryo torero that is going to move rigiye gukomeza in the kugenda, manifestation rigiye gukomeza kugendera of my presence. bugendera mu kubaho kwanjye. But our God is good. But ariko Imana yacu ni nziza. Imana iradukunda. God loves us Iradukunda. and He'll always advise us. But let me tell you the lie. Reka mbabwire bakundwa, Kubabara ntabwo bihagije. to be sad is not enough, But to humble ourselves ariko kwicisha bugufi and cry out to the Lord tukaririra Imana, and repent tukihana on behalf of our lives, kubw'ubuzima bwacu, on behalf of our church. kubw'amatorero The yacu, body of Christ kubw'umubiri wa Kristo. is the key Urwo nirwo to rufunguzo everything. rwa buri kintu cyose. Hallelujah. Repentance Kwihana is the key nirwo rufunguzo to destroy darkness byashobora kwangiza umwijima, and to allow heaven to open over us. bigatuma twemerera ijuru rigakingukira abantu baryo. Hallelujah. Amen. Because we have a promise. Kuko dufite amasezerano. In 2 Corinthians 7, 14 we shared yesterday. Mu Bakorino twasomye 7 aho twasomye ejo, God promises us Imana yadusezeranyije, that if we seek Him iravuga ngo nimunshaka and pray mugasenga and come out of our ways mukava mu nzira and turn zanyu back to Him mukampindukira and call upon Him, mukamamagara, He will come. nzaza. Hallelujah. Amen. Turacyafite ibyiringiro. We still have desiring Hallelujah. and believing, Kandi Imana and God, ntabwo yavuga n'abandi usibye abatambyi bayo. He can't talk to others except His priests. God is revealing His heart to us. Imana irimo kwishura umutima wayo kuri twe. It's not more of condemning us. Ntabwo ari ukugira ngo twitatanyeho, He is revealing His heart. irimo kutwiyegereza, kutwiyereka. Maybe it's because of the prayers you have been praying for. Wenda ni kubw'amasengesho tumaze igihe turimo dusenga.
Hallelujah. That God is now coming to say, look here, this is the problem. ariyo mpamvu n'Imana irimo kuza ikavuga ngo none murebe dore ikibazo ngiki. But when he says this is the problem, ariko yivuze ngo dore ikibazo he ngiki, also says this is the solution. ihita none yongeye kuvuga ngo dore n'igisubizo cyacyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So God is revealing to us how he feels concerning his church. rero Imana irimo kutwishurira iburyo ibyumvamo uko nuko ibona itorero ryayo. Hallelujah. Amen. We are not the church that he wants us to be. ntabwo turi itorero nk'uko Imana ishaka ko tuba tumeze. During early time, igihe cya Eliya, the priests were busy. igihe cya Eli, abatambyi bari bahuze. They were busy. bari bahuze, They were doing the normal works, bakoraga imirimo isanzwe, fulfilling all their traditions. bakuzuza n'imigenzo yabo. They knew they were priests. bari babizi neza ko ari They abatambyi, knew they were serving God. bari babizi neza ko bakorera Imana. But you see, the glory of God departed from them and they did not recognize it. urabona icyubahiro cy'Imana cyabavuye ariko ntabwo bigeze babimenya. Hallelujah. Amen. They didn't know. ntabwo bigeze bamenya. But they looked like priests of God. bo bagaragaraga nk'abatambyi basanzwe. They didn't know that God has rejected them. ntabwo bigeze bamenya ko Imana yabaretse. Amen. Amen. They were still busy. bari bakomeje gukora, They were praying. bari bakomeje Maybe they basenga, were fasting. bari wenda bajyaga They baniyiriza, are doing all things. bajyaga bakora ibintu byose, But they did not know ariko ntabwo basobanukiwe that God was no longer in ngo their midst. bamenye ko Imana itakiri hagati muri bo. Hallelujah. Amen. Amen. I wish we had more time, and I wish we had other people that have roles in the church. ndazi kandi ndasobanukirwa neza ko hari abantu Nifuzaga mu byifuzo byanjye in my will niba twari dufite igihe gihagije kandi tukagira n'abakozi batandukanye bari mu itorero, abasenzi, ba worshipers. I'm wishing that if we have another time to meet with anybody in the church who is a leader for worshiping, intercessors, because God is one to talk to them. But God has spoken to you, ariko Imana ivuganye namwe, and I believe as we leave this place, kandi ndizera nitujya kuva muri uyu we are mwanya going to clean our tugiye churches. kweza amatorero yacu. Hallelujah. When I came, igihe nazaga I had a dream. nabonye inzozi, In this dream, I had a big bloom. nabonye ikiroto, kandi muri kiroto nari mfite umweyo munini cyane. And it was just, I saw the house that was very dirty. mbona inzu yari yanduye cyane, And I was sweeping and I was cleaning nari everything, ndimo the tables. nkubura, And, ndimo guhanagura, ndimo gutunganya amameza. hallelujah. Amen. And the Lord spoke to me. Imana irambwira ngo This is a time of cleaning my temple. iki ni cyo gihe cyo gutunganya neza urusengero rwawe, Like I did nk'uko in nabikoze Jerusalem, muri Yerusalemu, in the temple. mu rusengero rwaho. What was happening? niki The cyabaye? business, Ubucuruzi, the confusion kujijwa, is still happening. n'ubu nubiremo kuba, And I am coming to clean. kandi ndaje kugira ngo neze. Hallelujah. Amen. Yesu aratugenderera mu nshuro zitandukanye. God is visiting us in different ways. Hallelujah. Ariko uko ari kose azi uko ashaka. Amen. But even though We he are will blessed. come as Ibyo ari he byo wants, byose araduha umugisha. even though we are blessed. Amen. Amen. Yeah, so that was the message that I got. rero ubwo ni ubutumwa nanone nakiriye, And I thought maybe it was, I didn't know I would share it here. sinari nzi ko na hano nzabivuga, But this morning the Holy Spirit convicted me. ariko muri iki gitondo umwuka wera yamumatiye kongera kubivuga, Because it's for the body of Christ. It's kuko ni for all of iby'umubiri wa us. Kristo, ni ibyacu twese. Hallelujah. Amen. So you are very blessed people. rero muri abantu b'abanyamugisha cyane. So are they new people so that we repeat the important points? hari abantu bashya, ni nayo mpamvu tugiye kongera tukavuga ku ngingo nyamukuru. Amen. I want to start the main points. ndashaka gutangira n'ingingo nyamukuru. Our theme was to prepare the way for the Lord is coming. umutwe wacu wari ugutugura inzira z'umwami kuko arimo kuza. Hallelujah. Amen. That is our theme, the ubu ni theme wo of our mutwe message. w'amagambo w'ubutumwa dufite. Prepare the way for the Lord is coming. tunganyiriza inzira z'Uwiteka kuko My dear araje. sister yesterday shared about
Isaiah 40 mushuti wanjye ejo yigishije muri Yesaya 40 about preparing the way. avuga ku gutegura inzira. But when we go to verse 5, Ariko tugiye ku murongo wa 5, someone can read for agira us. wadusomera Yesaya 40 umurongo wa 5. maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God bless you. Imana iguhe umugisha. We are preparing the way for the Lord is for the glory of God to manifest. Turimo gutegura inzira kubw'icubahiro cy'Imana kugira ngo We have kigaragare. seen that after preparing the way, Twararebye ngo iyo tumaze gutegura inzira, after removing all the obstacles tumaze gukuraho buri nzitizi zose, and all the hindrances, tumaze no gukuraho buri bituzitira, after we have removed them, tumaze kubikuraho ibyo byose, ibisitaza. Hallelujah. Amen. Amabuye y'insozi ibi byose bimaze kurevoringa. Hallelujah. Hallelujah. The Lord says, Imana iravuga ngo after removing all those, nitumara gukuraho ibyo byose, but what are all those? ibyo ariko byose ni ibihe? Hallelujah. Amen. Imana itubwira ibyo byose n'ibyaha biri mu itorero. God is talking about the sins that is in the church. Amen. Ni ibintu bibuza icyubahiro cye kugira ngo kize hagati. They are the obstacles that hinders the glory of God to come into our ministry. Ni ibintu bitanezeza Imana bituri hagati. They are things that they not make God to be happy. Hallelujah. Amen. Ibyo nibyo obstacles. Those are the obstacles. When God says prepare, Iyo Imana ivuze ngo nimutegure, wash your garments, mwoze imyambaro yawe, clean yourselves, mwoze mwiyoze, change your ways, muhindure imigendere come yawe, out of your ways. muve mu migende mu nzira zawe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because I want to visit you. Kuko ndashaka kubasura, Because I love to dwell among you. kuko ndashaka kuba hagati muri But I mwebwe, have a problem. ariko mfite ikibazo. There are some things that I hate, Ari ibintu byinshi nanga, but you like them. kandi mwewe nibyo mukunze. Hallelujah. Amen. Can two walk together unless they agree? Twagendana kiretse mumaze kwemera ibyo bintu. Amen. Amen. Abantu bashobora kubana cyangwa kugendana kereka bumvikanye, sibyo? So niki Imana itubwira. People they can't walk together Ntihagire except udusomera 2 Corinthians chapter 6 Abakorinto ba 2 verse 6 16. umurongo wa 16. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'aba bandi, mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Hallelujah. Amen. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanje nzabakira, kandi nzababera so, namwe muzambere abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose. Hallelujah. This scripture Iki cyanditswe breaks my heart kijya kivunagura umutima wawe, because I feel this is exactly what God is speaking to us. kuko ibi niko kuri niyo magambo Imana irimo ivugana nawe. Ese ntimuzi ko muri ubuturo bw'Imana? You don't know that you are my yes. That you are my temple. Ntago muzi ko muri urusengero rwanjye, The temples of the living God. urusengero rw'Uwiteka Imana ihoraho. As God has said, Nk'uko Imana ivuga, I will dwell among them. nzaba hagati muri bo, I will walk among them. nzagendana muri I will nzajya be their God. nzababera Imana, And they shall be my people. nabo bazaba abantu banjye. This is the greatest desire of God Iki ni cyo cyifuzo gikomeye cy'Imana concerning His people. akurikije abantu bayo. The reason and purpose why we are created Impamvu nyamukuru yatumye turemwa is to be friends of God. ni ukuba inshuti z'Imana, Hallelujah. Is to walk with ni Him. ukugira ngo tugendane nayo. Hallelujah. Amen. But this is what He says. Uku niko Imana ivuze.
He's telling us, this is my desire, iravuga ngo iki nicyo cyifuzo cyawe is to dwell among you. ni ukuba hagati muri mwe. But then he says, nanone iravuga I ngo have a problem with ariko you. mfite ikibazo, dufitanye ikibazo, Because there are things in your lives, kuko ari ibintu mu buzima bwanyu, there are unclean things hari ibintu bidasukuye that I don't like. ibyo najya nkunda. So he advises us, rero irimo kutugira inama ngo come out from among them musohoke muri ibyo, and separate, says the Lord. mwitandukanye nabyo, niko Imana ivuga. Do not touch what is unclean, mwifata ku byanduye, and I will receive you. kandi I nzabakira, will be a father to you, nzababera data, and you shall be my sons namwe and daughters, muzambera abahungu n'abakobwa. says the Lord. Niko Imana Nyiringabo ivuga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God desires to be in our midst. Imana irifuza kuba hagati muri And twe. that's why he's telling us to prepare the way. Ni nayo mpamvu irimo kututeguza twinginga ngo nimutegure inzira zanyu. So the second one Icya kabiri is that God is visiting us in two different ways. nuko Imana irimo kudusura mu buryo bubiri. Dusura mu buryo bubiri. Hallelujah. Amen. The first one Inzira ya mbere is about God's visitation ni uburyo Imana isuramo and revealing his glory to us. yarangiza ikatwereka icyubahiro cyayo, And he dwells among us. yarangiza ikaba muri twebwe. The second preparation Inzira ya kabiri, is umuteguro wa the kabiri preparation of the bride ni ugutegura umugeni, being ready akaba yiteguye, for the bridegroom. yiteguye umugabo we, The coming of the bridegroom. kuza k'umugabo we. Beloved, Bakundwa, the coming of the bridegroom kugaruka k'umugabo is at hand. ku- Kuregereje. Hallelujah. The coming of the bridegroom kugaruka k'umugabo, umugeni w'umugabo is at hand. We kuregereje. don't know when, Ntabwo tuzi n'iryari, anytime, ariko igihe icyo ari cyo cyose, even today it can n'uyu happen, munsi byaba, because kubera ko we have seen all the signs. tumaze kubona ibimenyetso byose. There's nothing we have not seen, Nta beloved. kintu na kimwe tutarabona. But you nshuti, see, the Bible says, Bibiliya avuga ngo as it was during Noah's time, nk'uko byari bimeze ku gihe cya Nowa, so shall it be. n'ubu In that time. n'uku niko bimeze. Hallelujah. Amen. During Noah's time, Ku gihe cya Nowa, Noah warned the people, Nowa yagendaga abwira abantu, but people did not listen. ariko abantu ntabwo bajyaga bamwumva. Hallelujah. Amen. They continued to do their Barakomeje bikorera ibintu byabo until the flood just came. kugeza ubwo umwuzure waje ukabagwaho. Even this time, N'iki gihe rero, even though we have seen signs, nubwo tumaze kubona ibimenyetso, even though we have seen everything, nubwo tumaze kubona ibintu we are byose, still busy with ariko nanone our lives. turacyahugiye mu bintu byacu twahoze dukora. We are not changing. Ntabwo turimo guhinduka, We are not changing our preachings and preparing the people for the coming of the Lord. ntabwo turagera ku rwego rwo guhindura inyigisho zacu dutegura abantu tubabwira ko Yesu Kristo agiye kuza. Hallelujah. Amen. How will it happen? Ni gute bizaba? If maybe you happen to go to rapture. Rapture in the meeting? Gutwara. If you happen to rapture Niba gutwarwa bibaye and your believers remain, kandi abizera bawe, abakristo bawe bagasigara, do you know how much they will blame you? uzi ukuntu bazakunenga. Amen. Amen. Because you did not warn them. Kuko ntabwo wigeze ubateguza, You did not tell them. ntabwo wigeze ubabwira. Hallelujah. Hallelujah. It's a time to blow the trumpet. Iki ni igihe cy'imanda igiye kuvugiramo. Hallelujah. We have seen all signs. Tumaze kubona ibimenyetso byose, But let us start to teach. ariko reka dutangire kwigisha, Let us start to prepare. reka dutangire gutegura, And let our people know reka abantu bacu bamenye that it's not a matter of being in the church ntabwo ari ntibibe kuba mu rusengero gusa. that will allow you to rapture. Tangira ubwire abantu ngo kuba mu rusengero gusa sicyo bizatuma utwarwa. Who is going to rapture and who is going to remain? Ninde ugiye gutwarwa, ninde uzasigara? The true bride. Umugeni nyakuri. It's not every Christian. Ntabwo ari buri mukristo It's a wese, true bride ni of umugeni Christ nyakuri wa Yesu Kristo. that is prepared. Uwo ni uteguwe, He's coming for the bride arimo araza azanywe n'umugeni that has no wrinkle. nta kizinga, Has no wrinkle. adafite Has kizinga, no spot. adafite umunkanyari, So glorious. w'icyubahiro, So ready witeguye
to meet the bridegroom. yiteguye kugira ngo ahure n'umugabo we. Hallelujah. Amen. I want us to read Revelation Ndashaka dusome mu byahishuwe 19:7. 19:7. I'm still giving the points, but I'm just bringing every point and explaining it. Ndacyarimo nanga ingingo kandi buri rugingo rwose ndagerageza kurusobanura. Murongo wa 7. 19:7. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza, urabagirana, utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Hallelujah. Umugeni ariteguye. Amen. Amen. Turabona yuko hano umugeni yiteguye. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. Amen. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is a righteous acts of saints. Amen. Amen. Then he said to me, blessed are those who are called to the marriage supper for the Lamb. Hallelujah. Arambwira ati andika uti ahirwa abiteguriye ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo niyo magambo y'ukuri kw'Imana. Hallelujah. Reka tujye muri Revelation 22:12. Ibyahishuwe 22:17. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, gushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Hallelujah. Amen. Umwuka umugeni n'umwuka w'Imana, The bride and the spirit they of will God work hand in hand bazakorana ubege hafi ya to bugufi prepare for the Lord, for kugira the ngo bridegroom. bategure neza umugeni bamutegurira umugabo we. But the Bible is telling me, Bibiliya yambwiye ngo let those who are thirsty reka abo ngabo banyotewe say, come, Jesus, come. baje kuri Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Let those who are hungry for him, Reka bamusonzeye, those who are ready, abo ngabo biteguye, those who are spotless, abo ngabo bujujwe those badafite ikizinga, those who are prepared, abo ngabo bateguwe, say, come, Jesus, come. reka bavuga ngo Yesu ngwino, Come because we are ready. bavuga ngo ngwino ko tumaze Come because kwitegura, we are longing for you. ngwino ko turimo kugushakisha, Come because you are our bride. ngwino ko turi abageni bawe Come bateguwe, because we are prepared. ngwino ko tumaze kwitegura. Hallelujah. Amen. Let those who are thirsty, Reka abo ngabo banyotewe, let those who are in love with reka abo him, ngabo bari kumwe mu rukundo rumwe the nawe, bride of Christ, abo uyu mugeni wa is Yesu in love with the bagomba bride. kuba mu rukundo n'umugabo wabo. Hallelujah. Amen. They are in intimacy. Bagomba kuba mu buntu They bwe, are in union. bagomba kuba bafatanya, Hallelujah. Amen. And because they are in love, kuko bari mu rukundo, they are so longing for the barimo bride. baranyotewe, barategereje kubona And they are umugeni, prepared. bariteguye. Hallelujah. Amen. And they are saying, Kandi baravuga ngo come, Lord, ngwino mwami ngwino, because we are ready. kuko twamaze Because we kwitegura, are ready. kuko That twateguwe is the neza. bridegroom. Uwo niwe mugeni That is in ategereje love umugabo with we, the bride. uwo niwe mugeni utegereje umugabo we mu rukundo rwiza. Hallelujah. But this bridegroom, Ariko uyu mugabo we ushaka so uw'umugeni, that this bride ariko uyu mugeni is already working with the Holy Spirit. agomba kuba yaramaze gutangira gukorana n'umwuka we. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To prepare. Kugira ngo umwuka The mutegure, Holy Spirit is given to us umwuka we twara to umuhawe reveal Jesus to kugira ngo us. atugaragarize Yesu. Hallelujah. Amen. To reveal him to us. Kugira ngo agaragaze Yesu kuri To twe, work with us. kugira ngo akorane To give natwe, us the power kugira ngo aduhe imbaraga, and the strength anadukomeze, to overcome the things kugira ngo of this world. dutsinde ibyaha by'iyi To si, overcome the works kugira ngo of the flesh. tuneshe imirimo y'umubiri, And to live a godly life. kandi dukomeze kuba mu buzima bw'Imana. Hallelujah. Amen. But the Holy Spirit Ariko umwuka wera is not fire. ntabwo ari umuriro, It's not anointing. ntabwo ari amavuta, It's not power. ntabwo ari imbaraga, It's a person. ni umuntu.
The Holy Spirit umwuka wera is not power, ntago ari imbaraga, is not fire, ntago ari umuriro, is not anointing. ntago ari amavuta, He's a person. ni umuntu. He's the third person of the Trinity. Ni umuntu wa gatatu mu butatu butagatifu. He's a person Ni umuntu who dwells in us uba muri twebwe to manifest the Father and Jesus Christ in our lives. kugira ngo adugaragarize Imana Data na Kristo icyo biri cyo mu The bugingo Bible bwacu. says Bibiliya iravuga ngo we are the temple of the Holy ngo Spirit. turi insengero z'umwuka So wera, we are the temple of God turi insengero z'Imana through the Holy Spirit kukishwa mu mwuka wera, who dwells in us. uwo woherejwe muri twe. Hallelujah. Amen. 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 We see in John 14, Tureba muri Yohana when 14 Jesus was going back, igihe Yesu yasubiragayo. we can read it. Reka tuhasome Kuva kuri 19. Yohana John 14 Okay, katuve kuri 15. John 14 verse 15. nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka w'ukuri ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho uwo munsi muzamenya ko ndi muri data namwe mukaba muri nje nanjye nkaba muri mwe. Hallelujah. God bless you. Imana He's igumuze. saying, if you love me, Iravuga ngo nimunkunda keep my commandments. mwizitondera amategeko And I will yanjye. pray to the Father, Nanjye nzasaba Data and he will give you another kugira ngo abahe helper. undi mufasha. Kuki yavuze ngo undi mufasha? Why is God talking about the helper? Bivuga ko nubwo Yesu yagiye, It ariko means that even so Jesus has gone, ari muri twe but he kunyura mu mwuka we. is in us through Holy He's Spirit. still with us Aracyabana natwe through his Holy Spirit. uciye mu mwuka wera. Hallelujah. Amen. So the Holy Spirit, Umwuka wera, the God the Father, Imana Data, God the Son, Imana Mwana they are in heaven. bari mu ijuru. But the God the Holy Spirit Ariko Imana Mwuka wera dwells within us. ibyo byo biratwambaye. He's in us, We aba muri he's twe, around us, and aratugose he's with us. kandi ari kumwe nawe. We cannot know spiritual things. Ntabwo twamenya ibintu We by'umwuka, cannot live in the realm of the Spirit ntabwo twashobora no kubona umuyoboro w'umwuka without him. tutamufite. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He's the one Niwe to reveal the heart of the Father to us. ujya uduhishura umutima wa Data kuri twe. Amen. Amen. He's given to us Yaraduhawe to empower us kugira ngo to dusubizemo imbaraga, live this godly life. kugira ngo dushobore kuba muri ubu buzima bw'Imana. Hallelujah. Amen. But this Holy Spirit Uyu mwuka wera desires us arifuza ngo to know him kugira ngo tumumenye, as a person, tumumenye nk'umuntu, to have him as a friend. tumubane nawe nk'inshuti. Hallelujah. Amen. When we become the friend of the Holy Iyo Spirit, tumaze kuba inshuti ya mwuka wera, we know everything concerning the Father and Jesus Christ. tuhita tumenya neza ibintu byose bifashe kuri Data n'ibifashe kuri Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Many times Igihe we kinini ask him to anoint us, tujya tumusanga duha amavuta, to empower us, duha imbaraga, but we don't ask him ariko ntabwo tujya to tumusaba reveal himself to kugira ngo us, atwiyereke nkawe, that we may know him kugira ngo natwe tumusobanukire, and walk with him. dushobore kugendana nawe. Hallelujah. Amen. But now Ariko noneho we cannot prepare ourselves, ntabwo twategura ubuzima we bwacu, cannot work with him ntabwo twagendana nawe when we don't know him as a friend. tutamuzi, tutamusobanukirwa nk'inshuti yacu. If I can ask you, Mbabajije from morning, kuva mu gitondo, how many times have you spoken to him? ni inshuro zingahe wavuganye nawe? How does it feel Ni gute wumva if you wake up in the morning iyo ubyutse mu gitondo and you don't speak to your wife, nuvuganye n'umugore wawe, someone who is next to you? umuntu ukwegereye cyane, You just ignore and do your own things. ukabyuka ukamwirengagiza, You don't even say good morning. utanamwe ngo waramutse, How are you? umeze ute?
That's how the Holy Spirit feels when we don't speak to him. Niko Mwuka Wera nawe yiyumva ameze nabi yo tutarimo tuvuga. And yet he's with us. Kandi abana na. And he's there to help us. Kandi ariho kugira ngo adufashe. And he's there to empower us. Kandi ariho kugira ngo adusubizemo imbaraga. But we don't acknowledge him. Ariko nitwongeye kumwiyumvamo ngo tumuha agaciro. Hallelujah. Amen. The Lord told me, Imana yarambwiye ngo I have given you the greatest gift, nabahaye Imana ikomeye. who is the Holy Spirit. Ariyo Mwuka Wera. But you don't know him. Ariko ntabwo mumuzi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So we need a relationship with him. Rero dukeneye umubano mwiza na Mwuka Wera. Amen. Let us read 16, John 16. Reka dusome Yohana I 16. wanted to share other things. Ndashaka tugire ibindi bintu dusangiye. Ndashaka tugire ibindi bintu I wanted tuvugaho. to share Nashakaga ko tugira ibindi bintu tuvuga. many other things, Ibindi bintu byinshi. but the Holy Spirit is taking me Ariko Umwuka into Wera this. arimo kuntwara muri ibi. From verse 12, 16 Uhere ku 12, murongo wa 12. up to 15. ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubundi mubasha kubyihanganira. Uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda kubyanje akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanje. Mico gitumye mvuga nti azenda kubyanje abibabwire. Hallelujah. Amen. Bivuga ko hari ibintu tutabona kandi ari ibyacu. Twemerewe kubona, kuhabwa, kuko tutamenye wa muntu ugomba kubiduhishura. It means that we lack something which are for our own sake, but we don't get them because we don't know whom want to bring those things Yes, to aravuga us. ngo ibya data byose ni ibyanjye narabikoze. Jesus is saying that everything for my dad is also it's my Ngo brother. noneho mbahaye Umwuka Wera. And I have given you the Holy Ari Spirit. we uzabibasobanurira. He will reveal them to you. Niwe uzayibahishurira. Hallelujah. Amen. Niwe uzabibahishurira Amen. byose. Hallelujah. Ibya data byose Every property of my dad, belong to me. ibyo nabyo ni ibyanjye. And because it belongs to me, Kubera ko ari and the ibyanjye, Father has given it to me, Imana yamaze kubinyegurira. I am giving you a person. Nanjye mbahaye umuntu. I am giving you a comforter, Nanjye mbahaye umufasha, a teacher, umwarimu, a revealer that umwishuzi, will avail everything to you. kugira ngo abahishurire buri kintu cyose. Hallelujah. Hallelujah. Amen. What belongs to Jesus Ibya Yesu byose belongs to us. nabyo ni ibyacu. Hallelujah. That's Amen. what he meant here. Nicyo kintu yavugaga, Because you're my brothers. kuko muri barumuna I bawe. am going to the Ndimo Father. kujya kwa data, But everything that belongs to me ariko ikintu cyose belongs cyanjye to you. nacyo ni icyanjye. But here is the key. Ariko hano urufunguzo, The reason I'm sending the Holy Spirit, impamvu ndimo kohereza Mwuka Wera, comforter, uwo mufasha, that no one else knows, kugira ngo nta wundi muntu but you uzamumenya, know him because he dwells ariko in mwebwe you. muramuzi kuko mwamuhishuriwe. He's going to reveal everything that belongs Agiye to me. kubahishurira ikintu cyose cyanjye mfite. My inheritance Mu burage is bwanjye, your inheritance. imirage yanjye nanjye ni imirage yawe. I am going far, Ndimo kujya kure, but the Holy Spirit will connect us. ariko Umwuka Wera azakomeza duhuze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 That is the work of the Holy Spirit. Uwo niwo murimo wa Mwuka Wera. Amen. Amen. But because we don't know him intimately, Ariko kubera ko tutajya tumusobanukirwa neza cyane, but God wants us to know him. ariko Imana yo irifuza ko twayimenya. Hallelujah. Amen. To encounter him. Kugira ngo dufatane nawe. When you ask him, Iyo umuhamagaye, he visits you. aragusura, He reveals himself to you. arakwiyereka, But we need to ask him. ariko dukeneye kumuhamagara. Hallelujah. Amen. For us to be a powerful church, Twebwe kugira ngo tube itorero we rikomeye, have to come back to our inheritance. tugomba garuka mu murage wacu, muri gakondo yacu. Everything that the Father gave to us Buri kintu cyose data yaduhaye is important. ni ikintu cy'agaciro. God the Father
Imana data expects us to be overcomers because of his Holy Spirit. itwizeramo ko turi abaneshi kubera umwuka wayo wera. Amen. Amen. We don't have excuses. Ntabwo dukwiye kugira impamvu And and start saying that you know things are difficult, things are not easy. Oh yeah. No. Yesu yabinyuzemo. Jesus also passed through. Ariko kubera umwuka we. But because of the Holy Spirit, aranesha. he overcome. Yesu yari Imana. Jesus was God. But But also he was needing to be the Holy Spirit in order to overcome. Iyo yari example yacu. That was an example. Hallelujah. Amen. Kutwereka ko umwuka twahawe To show us that the Holy Spirit is the one to help us to overcome. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit, umwuka wera, the Bible tells me, Bibiliya irambwira overshadowed the Mary. ngo igicu cya mwuka wera cyogeje, overshadowed Mary, cyambaye Mariya, and she burst. arangije abyara Yesu through the Holy Spirit. kunyura mu mwuka wera. Hallelujah. Amen. Hari ibyo dushobora kubyara. We can produce something when the Holy Spirit is upon us. Tubyara ibintu byo mu We can birth some spiritual things. Hallelujah. Amen. Dushobora kugira amatorero. We can be with churches. But if it is not burst, ariko bitarabyawe n'umwuka wera, it's a fresh rhythm. biba ari ibintu by'umubiri gusa. Hallelujah. Amen. It's not spiritual. Ntabwo ari iby'umwuka. Everything of ours buri kintu cyose dufite has to be burst in the bigomba kuba byavutsiwe n'umwuka wera. Amen. The Holy Spirit will overshadow umwuka wera kugira ngo aze twambare, something will be ibintu bishobora kuvuka kuva muri twebwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus was taken in the wilderness, igihe Yesu yatwarwa mu the butayu, Bible tells me the Holy Spirit took him there Bibiliya irambwira ngo umwuka wera yaramutwara to be tempted. kugira ngo ageragezwe, But the Holy Spirit was there ariko umwuka wera nawe yari ahari to strengthen him. kugira ngo amusubizemo imbaraga, give him the power. kugira ngo amuhe izindi mbaraga. Or it was for example for us. byose rero byari urugero rwacu Ngo no mu rwiza. bibazo dufite, Even on the problems iyo we turi have, hamwe n'umwuka when we are with the Holy Spirit, aduha imbaraga zo He gutsinda. powerful. He gives us power to Nubwo overcome. imbaraga z'umwijima zahawe, Even though the power of darkness can rise, even though the demons lie, imbaraga but when the Holy Spirit is upon us, to us, we overcome. turatsinda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit. umwuka wera, The Bible tells me Bibiliya irambwira ngo he resurrected him from the grave. yaramuzuye kuva mu gituro. Hallelujah. Amen. Imbaraga The power z'umwuka of the wera Holy Spirit zakuye Yesu kuzimu, result Jesus from the grave. arazuka. And Ni ikibazo ufite umwuka wera, which problem do you have when you have the Holy ni Spirit? icyobo kirimo Which tip are you in? udashobora kuvamo. Where you can't Hari live imbaraga z'umwuka when the wera. Holy Spirit is there. Hallelujah. Amen. Let us read Reka dusome Romans mu chapter Baroma 8 igice cya 8 verse 11. umurongo wa 11. 11 haravuga ngo ariko niba umwuka we yazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Niba imbaraga z'uwo mwuka wa data wazuye Yesu If the kuva power kuzimu, of the Holy Spirit rises again Jesus from the grave, izo mbaraga nizo ziri muri twe. those are the power that lives within us. Hallelujah. Amen. Bivuga ko ibyo Yesu yari afite byose natwe twarabihawe. Meaning that everything that Jesus was given, also given it us too. Because we are sons. Kuko turabaho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. All Jesus lived on earth Yesu yabaye ku isi was to demonstrate byari ukugira ngo agaragaze how we are going to live on earth. uko natwe tugiye kuba kuri iyi si. Hallelujah. Amen. He came to reveal Yaje guhishura the Father to us. kugira ngo aduhishurire He data. came to restore Yaje kubaka what we had lost ibyo twatakaje when man sinned in. igihe umuntu yakoraga icyaha uhereye ku gihe cya Adamu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. From the creation, Kuva ku kuremwa, God created man Imana yaremye umuntu
to live in harmony and likeness. kugira ngo umuntu abeho mu bwiza kandi mu gikundiro He cy'Imana. says, let us create a man Yaravuze ngo mureke turimo in umuntu our image and mu likeness ishusho yacu kandi ase natwe to be friends, kandi tube inshuti, to be in fellowship, tube mu bumwe, to be in union. tube mu gufatanya, mu bumwe bufatanya. But we see that man sinned and fell short of the glory. Ariko tubona umuntu akora icyaha yarangiza akava mu cyubahiro Yakoze cy'Imana. icyaha ava mu cyubahiro cy'Imana. Hallelujah. But because of this loving Father, Ariko kubera uru rukundo rw'Imana He yacu sent Jesus Christ yongera kohereza Yesu Kristo to come and die for us. kugira ngo aze adupfire. But His dying Ariko mu gupfa kwe was to restore us byari ukugira ngo yongere kutwubaka, back to the same state. adusubize ku rugero nyarwo. Remember when God created man, Wibuke Imana imaze kurema He umuntu, gave him power and dominion over the creation. yamuhaye ububasha n'imbaraga ku buri biremwa byose. And we lost it when we sinned. Turangije turabitakaza tumaze But gukora when icyaha. Jesus came back, Yesu agarutse, the purpose of Christ coming impamvu ya Yesu kugira ngo aze was to bring us back to the same byari ukugira ngo atugarure kuri rwa rugero, to the original purpose, ku rugero nyarwo rw'impamvu Imana yatumye turema, to that place of dominion, kuri urwo rwego rwo gutegeka, to that place of intimacy, kuri urwo rwego rwo kuyobora, to that place of friendship. kuri urwo rwego rwo kubusabane. That's why Jesus came. Aho niyo mpamvu Yesu yaje, And to that place kuri uwo mwanya of true worship. wo kuramya by'ukuri. Hallelujah. Amen. That's why Jesus came. Iyo niyo mpamvu yazanye Yesu. So God expects us to be still in the same original state of purpose. Rero Imana yo yatwizeragamo ko tuzaguma kuri rwa rugero rwiza yarwatumye turema. Hallelujah. Amen. And now Jesus says, I am going back, but I'm giving you someone who is going to help you. Noneho Yesu ashoje aravuga ngo genda atashye, ariko ngiye kubohereza umufasha. You see, he said, I spoke many things. Yaravuze ngo nababwiye ibintu byinshi, You will not be able to remember. ariko ntabwo mwashoboye But kubyibuka you see, I'm byose. sending someone who will always Ariko remember. noneho ngiye kubohereza umufasha uzaguma bibutsa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. You will never forget. Ntabwo muzongera kwibagirwa. He's a comforter. Ni umufasha, He will comfort you. azabafasha, He will teach you my ways. azabigisha inzira zanyu. Hallelujah. Hallelujah. He will help you. Azabafasha, Hallelujah. Amen. He will strengthen you. azabasubizamo imbaraga, And above all, kandi hejuru ya He will byose glorify me azamesha icyubahiro in your lives. mu buzima bwanyu. Let me tell you. Reka mbabwire, Sometimes you say, I saw Jesus. igihe kimwe ujya uvuga ngo nabonye Yesu, You cannot see Jesus without the Holy Spirit revealing Him to you. ntabwo ushobora kubona Yesu atari umwuka wera wamugwishuriye. Amen. Ubonye Imana se ahubwo wagumaho wicaye. If you reveal God, can you stay here sitting? Amen. So the Holy Spirit Umwuka wera knows how to reveal yo azi neza uburyo ajya yishuramo, God to us aduhishuriramo in Imana the way we understand. mu buryo dushobora gusobanukirwa. Amen. Amen. Because if God comes here, then you will, Yes. Imana yo yize ku giti cyayo hano gutya. you will be like during the children of Israel. Twamera nk'igihe cy'abana ba Isiraheli bihisha bahunga kuza kw'Imana. But the Holy Spirit, Ariko umwuka wera because we He lives with kuko us, abana muri He twebwe, knows the Father. azi neza He data, knows how to reveal Him to ajya anamenya urugero ki ari the bumutwerekemo, way that we know. akamutwereka nanone akurikije ubumenyi twebwe dufite, Because He's part of us. kuko ni umwe kuri twe. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit. Umwuka wera, God wants us to know His Holy Spirit. Imana ikeneye ko dusobanukirwa mwuka wera n'iki kuri twe, To have a friendship with Him. tukagirana ubusabane. Hallelujah. Amen. Are we enjoying that? Turimo kunezerwa n'ibyo ngibyo.